Go. Welcome to the news of today. My name is Enoch. In the headlines, President Uhuru Kenyatta bans sale of alcohol in restaurants. Bars remain closed indefinitely. In his speech today at the State House, President Uhuru Kenyatta has banned the sale of alcoholic drinks in all restaurants in the country and directed that all bars remain closed indefinitely to slow down the rate of COVID-19 transmission in the country. Addressing the nation on Monday, President Kenyatta said the government had noted with concern that people are socializing without regard to protective behavior in environments selling alcohol. Posing one of the Hello guys, my name is Enoch and welcome to Power Design channel. In this video, I'm going to show you how to make a news video and using your phone, your Android phone. So make sure you subscribe to my YouTube channel and also like my videos, and make sure you hit the bell button for you to receive notification whenever I'm going to upload a new video. So let's get started, and I'm going to show you the app that you'll need to make this new news video. Let's get started. Hello guys, now you need to download this app on Play Store. It's called Kinemaster. Enda download hii application ambayo inaitwa Kinemaster on Play Store. Then kitu kingine ambayo tunaenda kufanya ni kuselect the aspect ratio of your project. Hii tunakuja tunachukua ratio 16 to 9. Okay, after that there is something that we are going to choose. We are going to choose a media background. First, before we choose the media background, we are going to choose the intro of our news. So we are going to choose the intro of our news, and you'll go to the media. You have to download the intro from YouTube, which is a free intro. Be careful, it should be free. Okay, after I've added my news intro, again I'm going to add my news background now. Also be careful, it should be free, free template from YouTube, like that. Now after I've added my video background, I'm going to duplicate it. Okay, like that. Now you see it's running up to 1 hour 1 minute 10 seconds. So basi ukishamaliza hapo, kuna hii place ya layer. Hapa ndio unaenda kuongeza vitu zako zile unataka. So in this case we are going to add overlays. You're going to get them, or you have to download them because your app is so new. You will get them hapa kumeandikwa get more. Hapa kumeandikwa get more is where you are going to download everything that you need to use here. So because I've already downloaded them in my phone, I don't need again to download. So I'm gonna add everything there from here. Now before we go to that, I want us to add our video, our recorded video. So in this case you go to the layer, alafu kuja hapa kwa media. Kisha kuja hapa kwa media, enda kwa video zako ambazo umerecord. Like that. Naongeza hiyo video yangu ambayo nimerecord. So kisha baadaye na kuja nafanya ile inaitwa cropping ili kutoa ile sehemu ambayo haiko kwa green screen kama hiyo na pia kama hiyo. So nikishafanya hivyo cropping, the next step nitafanya ni kutrim ili kwamba hiyo mkono isionekane hapo, hivyo nikae sawa. So nitaanzia hapo. Hapa ndio nitaanzia. So I'll make sure nimetrim video yangu imefika hapo. So katika kutrim unaenda katika hii alama ya makasi hapo. Hivyo basi una trim hapo, trim left to playhead, inakuja inafika hapo. So ikishafika hapo nitaidrag mpaka ifike mahali hiyo background imeanzia hapo hivyo. So like that, thank you. Kisha baadaye nita click again hiyo video, nitakuja itaniletea kitu kama hii, nitakuja nita scroll mpaka kwa chroma key. Chroma key ni ile ambapo unabadilishia now una change the background, your green background. You erase the screen, the green background. So you enable it. Kisha enable italeta kitu kama hivyo. So you have to adjust until umeona green haiko anywhere to appear. So to make sure kwamba haionekani. So naona huku pande kidogo inaonekana, kwa hivyo inamaanisha kwamba nita trim tena, nita crop tena video yangu kiasi ili kwamba isionekane kama hivyo. Sawa. Basi nimesha tengeneza hivyo because nataka hii picha yangu ama video yangu ikaweze kumatch na hii background. Nitafanya kitu inaitwa color filter. Nita add color filter ambayo nitakuja kwa warm. Hizi pia uta download pale, kama huna utaweza kuzidownload. So nitakuja kwa warm, nita select warm 5. Warm 5 unaona ina match na video yangu yes, na background yangu. So baada ya kumaliza hapo, kuna taenda sasa nianze kuongeza overlays za news, zile live news. Kumbuka nilikwambia ukaweze kudownload, and I want to believe usha download. So unakuja hapa kwa overlays zile za live news hapo hivyo.
So in this case I'm going to add hii kwanza. Nikisha add hii kwanza, alafu maana haitaenda sana, nitaiweka hapo kifupi. So again I'm going to trim it ifike mahali nataka. Now this time nita trim to right of playhead hapo hivyo, so itafika hapo hivyo. So wacha nicheze video yangu usikie. Welcome to the news of today. My name is Enoch. In the head. So kwa hivyo inafikia hapo. In the headlines, President. So inamaanisha okay, nitaifikishia hapo, nitatrim hapo ifika hapo hivyo. So kando na hapo nitaongeza overlay nyingine ya breaking news. So nitakuja niweke overlay nyingine. Tunatumia bado zile za live news. So bado nitarudi mahali pale kwenye live news, alafu nikaweze kuongeza overlay ya breaking news kama hiyo. So pia nayo itafika mahali ingine imefika. So nitaidrag ili kuiposition mahali nataka ikae sawa sawa, iko hivyo sasa. Haya, kuanzia hapo. So kuanzia hapo nitaongeza overlay nyingine, and this time round hii overlay taenda kuongeza hii overlay nyingine ambayo ni pia ni breaking news but with the lower third hivyo. So unapoiclick hapo inakuwezesha kuidrag, so like that. So nitaipeleka mpaka pale video yangu nataka ikaweze kufikia kama hivyo sasa. Haya, so because it's a breaking news, nafaa niandike the news itself, the breaking news. Before niandike, nitaongeza another overlay. Hii ni ile logo, unaweza weka logo yako ya channel yako ama ya station yako. So I'm going to use this one that is here 24. So nitai resize. Okay. Nitai resize mahali niweke mahali nataka. Kama hapo hivyo. Bado kuna another overlay I'm going to add. Kuna overlay nyingine pia naongeza. So anaenda kuongeza another overlay ya news. So nitairesize alafu niipeleke pale kwenye kona kama hivyo. Pia hiyo nitaiongeza mpaka mahali utasikia video yangu imeishia. Haya, kuna nyingine pia nitaongeza. Kuna nyingine pia naenda kuongeza. Ya live. Okay, so iko hivyo. Pia nayo nitaipeleka mpaka pale video yangu itaweza kuishia kama hivyo sasa. Okay. Kwa hivyo nitaongeza sasa text. Selling alcohol, posing one of the greatest risk factors in the country's battle against the pandemic. Okay. Okay, kwa hivyo sasa naenda kuongeza text. So nitarudi pale kwa layer, nitaenda kwa text, kisha niandike
ile text nataka. So kisha iandike hivyo, taileta hapo chini. Kisha what I'm going to do, I'm also going to drag mpaka mahali video yangu inafikia, then I'll choose the font hizo, then I'm going to also add, naenda kuongeza background kwa font zangu. So in this case I'm going to take the background color as blue hivyo. Then there is another thing I'm also going to set kwa hizi fonts ama kwa text zangu ni in animation. Na out animation pia. Tenda na snap inward. So because I've chosen that now, I'm going to split my text. Okay, so I want to edit it, so hapa niweke text ingine. So itakuwa kama hivyo. So kwa kumalizia pia nataka niongeze pale ile intro yetu ili imalizie. So nitarudi pale kwa media ili niweze kuingia tena kwa video, ni choose ile intro tumetumia imalizie tena kwa kama outro. So pia kuna transition hapa. Transition we're gonna choose transition. Okay, so wacha tucheze video yetu tusikie. Welcome to the news of today. My name is Eno. In the headlines, President Uhuru Kenyatta bans sale of alcohol in restaurants. Bars remain closed indefinitely. In his speech today at the State House, President Uhuru Kenyatta has banned the sale of alcoholic drinks in all restaurants in the country and directed that all bars remain closed indefinitely to slow down the rate of COVID-19 transmission in the country. Addressing the... So now we can save... In the nation on Monday, President Kenyatta. So now tunaweza save. So mahali pa kusave unaingia katika hii share, alafu unaenda una export video yako. Kuna quality ile ambayo unaweza full HD or SD, but in this case we want a good quality, so we're going to be saving our video in full HD.
Welcome to the news of today. My name is Enoch. In the headlines, President Uhuru Kenyatta bans sale of alcohol in restaurants. Bars remain closed indefinitely. In his speech today at the State House, President Uhuru Kenyatta has banned the sale of alcoholic drinks in all restaurants in the country and directed that all bars remain closed indefinitely to slow down the rate of COVID-19 transmission in the country. Addressing the nation on Monday, President Kenyatta said the government had noted with concern that people are socializing without regard to protective behavior in environments selling alcohol. Posing one of Thank you guys, thank you for watching. Thank you, and remember to subscribe to my channel and also to like my videos, and remember also to hit the bell button for you to receive notifications.